Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my co-presenter, Loli Kamara, every Monday evening. Today, we are going to continue the discussion we started last week, which is to tell people that there are some diseases that can be inside our bodies while we don't feel anything, and we can be walking around when there is a flourishing disease in our bodies, which is destroying organs and causing harm, and we don't know anything about it. And it's only at the end game, when the harm has already been done, that sometimes the disease becomes apparent, and by that time it is too late. And we have told you that the reason we are talking about these diseases is so that people realize that sometimes you don't just have to wait until you are sick before you get up and go and look for medical help. At some stages in your life, you should try to go and just check your body. And in doing that, you can either discover that you are totally healthy, there's nothing going on in your body, or you can discover there's an illness that is coming up that is early, and it can be prevented and it can be treated before you end up succumbing to the disease. So today we're going to continue the discussion, but before we go into the details of the next sickness that we're going to talk about in that, we will just like to remind our viewers as usual that the COVID pandemic has not yet ended. It is going to be difficult now. Personally, I'll find it very difficult to continue pushing people and saying that you must wear your mask everywhere, you must stop going into public places, because it's just simply not tenable anymore, especially in the situation where we are in the Gambia now, when the numbers are not that much. So those people who are who feel that they are better protected by not going into public or by not being in crowded places, yes, by all means, you should continue doing that, because it's the best practice. But those people who feel they can still go in crowded places, it is going to be difficult for us to say, no, you can't do that anymore, because life has to go on. With regards to the mask, it's the same thing. But there are the two other things that we can do that are very easy to do, that are useful for us even without the pandemic. One of them is the hand washing. Hand washing is just general hygiene. It is cleanliness. And people should still make sure, if we are going to learn anything from the pandemic, from the suffering of everybody, one of them is that we should be cleaner people. And in being clean means that wherever you go, you wash your hand before going that. This is apart from even the hygiene aspect of it. Those people who are religious know that this is something that is advised by religion. So you make sure you wash your hand anytime you have an opportunity to wash your hand. If you leave one place going to another place, wash your hand. If you're going to leave your house, wash your hand. If you're going to enter your house, wash your hand. If we all do that, maybe we can prevent the re-emergence of another virus or another variant of the virus which can be harmful to us. The other thing that we can do, which is simple, is the vaccine. And we have said time and time again that vaccines are safe. Vaccines have been with us for many, many, many years now. And now all our children, 90% or more of children who are born in the Gambia now, go through a vaccination program. From the day they are born, they receive some vaccines to the time that they reach almost teenage years, they receive some vaccines. And those vaccines we know are not harmful, and they have prevented many diseases. Polio has been almost eradicated in the Gambia because of the vaccines. Many children who are, or many adults now, who at their time did not have their polio vaccines, are now are disabled because of polio. Now we don't see that anymore, because polio has been eradicated because of a vaccine. So please, this vaccine is very useful, and those people who have not taken the vaccine, take the opportunity to take your vaccine, because you're protecting yourself and other people. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Loli Kamara ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Ñu commencé woon nag waxtaan bu ama am njëriñ mooy pour wan nit yi ne ndekete nit mun naa feebar
te feeñut si yaramam. mun nga am feebar boo xam ne mu ngee dox ci sa biir yaram mu ngee yàq ci sa biir yaram te yow ndekete yëguloo dara ci loolu yaa ngee liggéeyi yaa ngee doxi sa soxla waaye feebar bi nag mu ngee yàq ci biir yaram bi te amat na nag balaa ngaa yëg feebar boobu noonu fekk lu moo yàq na ko ba pare mu nekk loo xam ne du baax ci yow. kon nag lu tax ñuy waxtaani feebar yooyu noonu mooy pour nit yi xàmmee feebar yooyu noonu pour nit yi xam ne ndekete man feebar mun naa nekk ci suma biir te maa ngee nelaw di eewu maa ngee lekka maa ngee doxi suma soxla yi te feebar bi mu ngi ci suma biir te waxtaan nañ si benn léegi nii dinañ dugaati ci beneen. waaye balaa ñoo dugg ci waxtaan boobu ñu fàttali nit yi rek ne feebar bi ba tey mu ngi fi jeexagul takk. am na dëkk yoo xam ne ba tey ñu am na ñu bëri ñu faa dee bés bu nekk ci feebar bii nii te am na ay façon yu dee génn yoo xam ne yenn yi mun naa gën a garaaw façon bi nga xam ne moom moo fi nekkoon te lu ñoo ñaax nit yi rek mooy léegi nag dina jafe pour nit wax nit yi ne bu leen dem doxi seen soxla yi bu leen dugg ci mbooloo yi bu leen dem jaayi seen bagage yi ci marché bi parce que by force ñu continuer dunda rek te nu mu demee léegi nii wàññeeku boo xam ne dina jafe lool pour ñu wax nit yi loolu nag defoon ko nag moo gën ba tey ñuy moytu mbooloo yu bëri moo doon gën ba tey ñuy sol masque fu ñu nekk moo doon gën waaye nag léegi nii dina jafe lool pour ñuy toog fii nii di wax nit ne by force ngeen def ko kon nag ki nga xam ne yëg na ko man moom fu ma génn lu ci ëpp yëpp dinaa sol suma masque fi nga xam ne dafa bëri ay nit su ma ko munee moytu dama ko dee moytu waaye nag loolu noonu ci nit ki la des beneen mbir wi ñoo wax nag mooy ne ci feebar bii nii am na loo xam ne waroon nañu koo jàngal bu yàgga mooy ne raxas loxo lu am njëriñ la suñ diine yi sax dañuy wax ñuy set te raxas loxo si set la bokka sooy jógee sa kër nga raxas sa loxo sooy dugaati sa kër nga raxas sa loxo balaa ngaa lekk nga raxas sa loxo balaa ngaa su nekkee dem nga nuyu wante ñu bëri nga raxas sa loxo balaa ngaa def dara façon yooyu noonu yëpp lu am njëriñ la si nit du feebari Covid rek lam laa dimbale dina la dimbale ci ay feebar yu bëri am na feebari biir yu daw yu bëri yoo xam ne mu ngi dox ci dëkk bi ñàkk a set boobu noonu ñàkk a raxas boobu noonu moo ko waral kon raxas loxo dina la fekk ci ay feebar yu bëree du benn feebar bii nii rek kon nit yi nañ continuer di def loolu noonu beneen mbir bi mooy ñàkk bi nii nga xam ne moom la ñoo wax nit di jël ko nit yi ragal nañ ko parce que am na yu bëri yoo xam ne nit yi wax nañ ko waaye mbiri ñàkk yàgg na ci nit léegi ni Gambie fii xale bu juddu dinañ la commencé jox ñàkk ba ngay am ay at yu bëri ngay jël at bis yenn weer bu nekk ñaari weer yu nekk ñetti weer yu nekk ñu am ñàkk yoo xam ne dinañ la ko jox yaay bi yóbbu leen ñu péngu leen te xale yu ëpp ci Gambie yëpp ñu ngi ko jël te gis nañ ne ñoom ñëpp amuñ ci benn problème si ñàkk yi ndaxam sax am na feebar yoo xam ne dañ daan bëri fii nii léegi amatuñ wala bëreetuñ ñàkk bi moo tax loolu noonu kon ñàkk bii nii duy lore te nit yi baax na pour ñu jël ko kon nu ñoo def rek mooy dinaa wax looli mu wax loolu noonu ci mandinka suñ ko waxee ba pare nag ñu door a dugg nag ci suñ programme bi tey looli abaraka bake docteur mbe moɓe contana mi yalon ko wolle ɓe QTV juuɓe kañum tembenɗa Allah jata kende akacha mi mu health linkti min ganale tenen wotenen ning talankonon to kumata dro bi fana muruta na janne ngala tentu tumo mina en songa muruna jam komi docteur ya fanyali mbe tenten akacha la le ngamin datunu wolo kun tambilal membe derndin kurangol la mi ya lonko akatara balo kono barabu ka finti balo e bantala mo buka mo korosi dro ya fanyin kurang le bar ni mam futa lobitan bunda to ke cheki e buka lonko kurangol nyimbel ngo kum fo muta tunkum folo kacca janne bimbe dunna tunkum flanyaw nyine kono asifa flanyaw pour ka kacca jandimbe dunno kono se mo hakkil bulandi coronavirus la kola bari am kulti mi yalo ko abe jandende dunia kono landa mambo Gambia to nyalen happo jitala min mu dending mo la minan ko wolle kanyum courant soto bara mombo banko kanjam comme docteur fo nyaani sainte ngabe kole yalale pour ka fo molé ko ke forcé to max do dum wala ka fo ko alkana dum ka fo kono barin naketa ite alon ka kumatele pour ye fantan kanyum courant wote tese ke modi mi anko be kala kumo moy lati ka maxo dum ka jamfa ka fola ke buloku wato wat buluko fanana ta ke fenti mi alon ka kumata hana manke courant la na dammat islam wala na dinol be ya abambande de seneya ala batole fanam ida ala batuno la ni man seneya woto seneya nata la janne nyum courant ena woto se kata ko ke ko wala fa kambulol ku wato wat ni be fintila ye buloko ni nata ye buloko ni mo jama le sutiyata nyola wala ye bulo dilel
ya kata ye buloku makso fanan nga kata hani kala kole ya koti nyawnya badin ka dum wati ni wati abe mol tankan dinolale nyin courant bimbe dunna kacala tunkum flan nyanko no membe dende nyin courant la sifa do farala doctor. Thank you very much. I think you should go also into the issue of the vaccination. So it's very important. Pengol fana mu kultimi yalon ka kumayata bake bari doctor ya fo diamo kono pengol mu kultimi yalon ko ntol be ngatale birindinding ni wuluta wonoto fay ke pengule woto pengo manke kukutati pengo biring mamanyol jamano pengo be kerin tonya ibe silana bari diamo siata pengo la koto nyin coronavirus pengo diamo façon siat mol ba fala niata ke keden na ke seten bari wo be mu kultintal men ka diamo tentel ngani corona pengo tal amambali do kuwal ngata lummen na montoro wati kili muruta na nata do kuwal hani fem mamma wotal nga kata ko ke ngani pengol ta e abijele am kultimi yalon ko buka fenjuar ni aje polio afintita Gambia bonko kanjam alata ko la pengol la mol miliyalon ko manna ke pengo talalti ayedo lanjur ni ko polio la kola woto pengol ku mayatale ase mo tankandino courant façon woto nga kata nga pengol ta. Thank you very much, Lolly. And I think we started by talking about hypertension the last time, which is a disease that can be in our body for many years without us knowing that it is there. And we have said that at least 1 in 4 people in the Gambia, 4 adults, if you check them, they have high blood pressure, and most of them don't know they have high blood pressure, and it's simply because they are not testing, and it's very simple to test. And we have talked about the harmful effects of hypertension. Now, whenever you say hypertension, the sister of hypertension is diabetes. And a lot of times they even go together. Diabetes also, it's very common, and we have said the last time that over 400 million people worldwide are living with diabetes. And we have said that about 1.5 million every year die from the effects, directly from the effects of diabetes. Some people die indirectly from it, but at least 1.5 million die directly from the effects of diabetes. So it's a very dangerous disease. And we have also said that many people are living with it for many years without knowing that they have diabetes. Just like hypertension, diabetes also can be very harmful to the body and can be harmful to many of our organs. Starting from up to down, it can be harmful to our eyes, and it can cause blindness. There are about 1 million people living with blindness now in the world, and the reason for them to be blind is diabetes. It can cause heart problems, just like high blood pressure can cause heart problems. It can cause kidney damage, and diabetes is one of the leading causes of kidney damage. Many people who are on dialysis now, the reason they are on dialysis is because of uncontrolled diabetes. And it can cause nerve damages, so that you don't feel anything, especially in your feet and in your hands, and you can get wounded, and the wound does not heal very quickly, and that part can get spoiled. And sometimes the first time that somebody knows he has diabetes is when they have to remove the leg, because the leg has all spoiled and it has to be removed. And it's that day that the blood sugar was checked, and it is found that this man actually had diabetes without knowing they have diabetes, and that is why the leg is coming out now, and it is too late to save that leg. And for men also, many men now cannot keep their wife or their wives because of the effects of diabetics in their sexual function, and that can destroy a lot of families. Again, it is diabetes. So diabetes is a very dangerous disease. We estimate that about 1 in every 10 adults in the Gambia have diabetes. And we estimate that the majority of those ones also don't know they have diabetes at the moment now. And it is later that they will know, sometimes when the complication has already occurred. So we have talked about diabetes in details before. I don't want to go into much more details. I will take another disease maybe after we make the translations. But this is about diabetes. And it means that the only way that you can get it early is if you test without feeling anything. So today I have some time, maybe every 6 months, every year, I go and spend $100, $200 and do a diabetes test. It's a very cheap thing to do. Every year, I'm not talking about every day. That is maybe what you spend on a breakfast every day or on lunch every day for some people. And you do it every year, you do it every 6 months. It means that you will, if you are going to get it, if you're going to be 1 in the 10 people who are going to get it, the chance is there that you're going to get it. Then you're going to get it early,
and you're not going to get any of the complications that we have talked about, because you're going to control it. Because once you control it, the chances of getting the complications goes down very much, because you're controlling the diabetes. mbokk yi lu ñoo wax rek léegi nii mooy ne beneen feebar waxoon nañ week bi nii di passé waxoon nañ si high blood. waxoon nañ leen ne high blood feebar bu bëri la si nit yi. waxoon nañ ne sax ndekete ñetti nit wala ñeneenti nit yoo compté rek di nga gis ne kenn am na ci diabetes ci ñi nga xam ne ñu ngi Gambia fii nii. sorry mooy high blood pressure lañ doon waxee. mooy high blood pressure boobu mooy high blood pressure. mooy ne benn ci ñetta yu nekk wala ñeneent yu nekk dinañ am high blood pressure, dinañ am hypertension. ñu ci ëpp yëpp nag ñi nga xam ne ñu ngi am hypertension tey ci biir Gambia fii nii xamuñ ne ñu ngi am hypertension. te lu waral loolu mooy te testuñ. kon nooy mun a xamee ne rek yaa ngi am high blood pressure si lu teel. te fekk dara yàquwaagut ci sa biir yaram mooy ngay ko bugg di test. wax nañ leen tamit yu bon yi nga xam ne moom la high blood pressure yi def si nit. tey nag ma bugg a dugg ci beneen mooy diabetes. fu ñu wax high blood pressure rek rakka ji mooy diabetes. te ñoom ñaar yëpp ñoom la WHO di ooyee reykat yu noppi yi. mooy reykat boo xam ne daf laa rey noppi teg doo yëg ne mu ngi laa rey bebeem la rey. kon nag diabetes boobu noonu moom it tamit bëri na ci àdduna si ba xam nañ ne ñu ko am ci biir àdduna si tey jii nii nga xam ne suñu leen compté woon mut nañ lu ëpp ñeneenti téeméeri millions yi nit yoo xam ne ñu ngi dunda ak diabetes. si suñ boor fii nii xam nañ ne soo compté fukki mag yu nekk kenn ki soo moytu dina ci am diabetes. xëy na moo gën a tuuti high blood moo ko gën a bëri waaye moom it tamit bëri na. fukki mag yoo compté kenn war see am diabetes kon bëri na. te ñu ci ëpp yëpp tamit xamuñ ne ñu ngi am diabetes. bés bu ñoo xamee ne mu ngi am diabetes mooy bés bi nga xam ne dem nañ lopitaan ñu ngi am gaañu si tànk boo xam ne nanguut a wér tànk bi mu ngi commencé nopp ñu ne ko léegi nii tànk bi bàyyi foos ñu génnee ko bés boobu la moo door a xam ne am na diabetes fekk tardé na. ñàkk na ci tànk bi pare te loolu mun naa ñàkk am wala nga toog ba nga xam ne léegi bët yi lëndëm nañ ba gisatuloo dara nga dem ci lopitaan ñu check sukar bi ne yow de sa sukar baa ngi éeg lu sori te fekk ne yow yaa ngi ko am ay at yoo xam ne yëguloo dara sa yaram moo tax demuloo lopitaan nga ñàkkee si sa bët yi nga gumboo si. loolu nag moom mun nañ koo fanqa noo koo fanqee rek mooy test bu tuuti la test boo xam ne bu yomba la loolu ba nga xam ne ñenn ñi sax lu ñoo ndékkee ci suba lu ñoo fay ci seen ndékki ci suba moo ëppa test boobu noonu naka koo defee te ñun waxuñu la ne sax bés bu nekk defal test bi lu ñoo wax mooy ne xëj na yow su nekkee ne def nga ko mu normal at bu nekk def ko ñaari at yu nekk sax def ko soo ko defee di nga fanqa feebar yi nii ñuy wax yëpp lu diabetes dee wax yëpp parce que diabetes beneen feebar la boo xam ne yaram bi yëpp la moo affecté soo demee ci kaw ba ci suuf buti daf dee yàqa buti su yàqee buti nga gumbo am na millions yi nit yoo xam ne léegi ñu ngi ci àdduna ñu ngi dundaa gumbo lu tax ñu gumbo diabetes la waaw millions yi nit yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi léegi lu tax ñu gumbo mooy diabetes nga gis ne diabetes daf day yàq xol bi nu hypertension day yàqee xol bi am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na dinañ am heart attack dinañ am stroke because of diabetes ñu ne diabetes tamit daf day yàq kidneys yi moo nekk ci wet yi nii moo dee defal seben bi ñu bëri léegi ñu ngi dundal léegi di am lu ñoo wax dialysis nga xam ne bés week bu nekk di nga dem ñaari yoon wala ñetti yoon ci lopitaan bi def fay juróomi waxtu wala juróom-ñaari waxtu yoo xam ne ñu ngi raxas di segga sa deret bi mu nekk lu métti loo xam ne week bu nekk di nga ko def ñetti yoon sa dunda yëpp jeex na wala di nga dem tukki ci bitim réew parce que loolu defaguñ ko fii ñu ut sa rakka wala sa mag wala sa yumpaañ wala kenn may la moom kidneem benn ci kidneem yi ñu dem ñu génnee ko opéré ko génnee ko ci moom dugal ko ci yow mu nekk lu rëy lu seer loo xam ne kenn du ko mën a fay te soo teeloon na xam ne am nga diabetes contrôle ko loolu yëpp di nga ko mën a fanqa kon test bi na ko nit yi di bugg di def soo demee ba am ñett fukki at te musuloo koo test demal any lopitaan du ëpp benn ñaari téeméeri dalasi yenn lopitaan yi nguur gi sax xëj na duñ la caaj dara ñu defal la ko nga dem ci benn pharmacie boo dem ñu defal la ko nga xam ne yaa ngi normal nga ne baax na léegi man maa ngi normal ñaari at ci kanam nga defaati ko loo xam ne yenn yi nga jëndee ko ndékki
ñu ne ñaari at yu nekk nga def ko nga fanxa sa boppa doo gumbo nga fanxa sa boppa sa tànka duñ ko dog kon loolu man foog naa ne jar na ko so nit yi loolu lañ leen a ñaax ñu def ko parce que loolu moo tax programme bi jóg tey mooy du pour waxtaane diabetes waxtaane woon nañ diabetes lu yaaga waxtaan bu gudda ba lu dugg ci wax diabetes yëpp ñu wax ko waaye loolu lañ leen bëgg a wax tey ci diabetes ne moom tam beneen feebar buy mun a nëbbu la boo xam ne mun nga koo am ci say yaram ay ati at yoo xam ne doo yëg dara sa yaram kon teel a jóg moo gën di dem tesi loolu abarka bake docteur badingol al yamoyle docteur ya fo ñameng ni lokun tambila la nata janne nga courant mamande même yele seloti la ni lokun tambila ngole kacaja comme yele selo fana mo fenneta kam mol batandi bakel surtout gambie jam nga sampulo ta mo sabo wala mo nani wo mo nani mi alon ko kebala mol ni même din test kilimba sutola akonole ngo fo janne ni lokun tambila la nata ke courant mi alon ko fana akatara balo konole be mabori baraka balo la sojarol la njurle ndunta sukur courant kono mumu diabetes te ngo fana nga do ma woto docteur ko fana nata ke courant mi alon ko ni yele selo fo da odandi e se diabetes fo kantu ko toni dolo diabetes wolen dokoti ni ko high blood ro diabetes selo afana am kurane mi yalon ka nyati nyale ko mo jamabe dunia kono sila ni ya jube be nyal mentare jero ke ka fofe ma sabu na manke diabetes courant mo sukuroti gambia fana jan silan a courant fela keta kudi mi yalon ka siata bakel mo jamal fote nyalla diabetes courant nyino aka juso fana tinyale sila ni ajo dol se high blood naka dol se heart attack soto no konole ambo be mu kuleti mi yalon ko nyin diabetes le ka sabu ni ma wuli juna kata ka cheki adum ka mum fofana ko kilol o fana mu kulti mi yalon ka be lanjure asatinya ni ajube loptano to sila mo jamal bije ibita ka dialysis ke mi yalon ko loko ibita la sinya saba ke yelo ta ka sonson ka falling ado ko mu kulti mi yalon ka adiminta bake kantu mimbita fo montoro wati lulu wati wor e bo be kel loftano to pour que yelo nyinta ka fali o be mu kulti mi yalon ko diabetes la sababo la woto ni kata ka checkiro ka te tambila dalasi kemel wala dalasi keme fula isita loftano wad loftanto wala pharmacie ya keji akoni ajibe ila da mol dol bije wo mu ila da sama kilinet nyin dun sanji kilin sanji fula wucholo ni yake nyin sanji kilin ko na sital fo sanji nala itakel woto sanji kilingo wati kata ka testiro ke abete atale abe tankandila le pudila nyi joran le tinya diabetes fana jawyata bakele nga ko kacca janne ka 50 ron pour moli alon kata kelo sukurota ka cheki abe happo min wala be namga momin tembe da min to pour que fantankandi ni wulta ko la juna akwa sike alaye mako ye tanka finkola ye tanka jusu tinyala ase tankandi ko kilo le tinya kantu ko kilo no tinyata fese samba gambia e bantal kata ka fali wati do ido malo ikotolo wale binkilon isole ta kilimuta ya kete o fana mu kodi balati adaja yata bakele wala na bukatar ya ka soto fan mo jamal bi je nyin tembe ne be sulalala e ma soto no woton ka wuli kata ka checkiro ke nyin kuranol nyin komi double HO mi an ko bunda me marta dunia be la jata kende ala bunda itolle nyin checkiro ke haymaro ke ko nyin kuran fulo itellan mo jawoti kantu ke faale e man finti ni tata fo e jekku tembo min wo tembole kana finti woto nga kata wati sanji killing kari woro kata loptano ka cekkiroke ni yalo juna e se fantankandino. Thank you very much, Lolly. Very clear there. So we have talked about the elder brother, we have talked about the sister, and now we talk about the cousin. There's another one that is a little bit related to them, and they are all, most of the time, they're together. And in medical practice, we actually put them together and we call them a name, metabolic syndrome. But the other thing that is very important is obesity and cholesterol, high cholesterol, what people call high cholesterol, where you have bad fat inside your body. And they are all interrelated. You know, obesity can be in a person, and even in some cultures, it is sort of encouraged. Because when the man has a very big tummy like this, everybody say, yes, this man is living his life, because he has a very huge tummy in front of him. But he's obese, you know, because that is the problem. It's a sickness. It's not good for the person to have that type of body image. Some cultures, if the woman is big, then that is the woman to go for, because that is what they call beauty. But there is a certain weight
that if we go beyond it, it's not good for our health. And you will hardly see, most of the people you see living above 100 years, just look at them. A lot of them are average sized people. They are not huge people. The huge people will unfortunately have a lot of problems in their life, and it's very unlikely they're going to live a very long life because it is not encouraged. Okay, obesity is one of the biggest problems in the world now because of two things, or because of one thing maybe that we can dilate. One thing, which is the lifestyle, our lifestyle. And our lifestyle involves our food and our activities. Those are the two. We are living a very bad lifestyle now, which is that we are eating very bad food all the time, fast food, high calorie foods, and we're not engaged in activity. Everybody wants to just sit down and enjoy himself, where even a walking distance you don't want to walk, you want to go in a car, where even you want to have to go to shopping, you don't need to get out of your bed, you just lie down in your bed, make a phone call, they can come and deliver for you in your house. So all those things are being encouraged now. So people are encouraged not to engage in activity. So those two things, the activity and the lifestyle, encourages people to be fatter than they are supposed to be, and also for people to have very bad fat levels in their blood. And as I said, in some cultures it's even encouraged. So it is a sickness that is not really hidden, but it is a sickness that, especially for the people who are overweight, you can see it, but people may not see it as a sickness. People may see it as normal or as even encouraged thing. But what we are saying in this program is that there is a certain level that you should be. There is something we call the BMI, body mass index, which this is very simple to calculate. You go and take your weight, and you take your height, and then if you are internet savvy, you go to the internet and you look for BMI calculator. You put your weight in kilograms, you put your height in meters or centimeters, and it calculates it for you. And it tells you what your BMI is. And we have levels that we say is normal. If your BMI is 26 and below, that is normal. Okay, if it is more than 26, then we say you are overweight. Okay, if it goes up to 28, we say you're starting to become obese. If it is more than 30 or 40, then we say you are morbidly obese. So it's a calculation. So it's a bit difficult to calculate it yourself, but it's possible for people who know mathematics. But nowadays, everything is made easy by the calculators. And if you go to any health facility, you can get your weight taken, you can get your height taken, and they can tell you you are at a good weight now or you are at a bad weight. And then you can decide how you reduce your weight if you need to reduce your weight. And it is very much linked to your cholesterol levels, because it is the same thing that makes you fat, that makes you big, that also increases your cholesterol level. And now even the old women, they know cholesterol. Everybody you talk to say, oh, mandama, I'm cholesterol, I have cholesterol, you know. And it's a very dangerous disease. It can cause harm also. The same things that high blood pressure can cause and diabetes can cause, obesity can cause it, high cholesterol can cause it. We're talking about stroke, we're talking about heart attacks, we're talking about kidney damage, we're talking about damage of your eyes, we're talking about damage of your nerves. All those things also can be caused by this disease. I think we are halfway. By the time we translate this, we can open the lines and we can start the discussion while we talk about the other hidden diseases that I want to talk about today. Mbokk yi ñu ne waxtaanee nañ mag bi mooy hypertension, waxtaanee nañ raka bi mooy diabetes. Léegi nag ñu bëgg a waxtaanee doomi nijaay ak doomi bàjjen nga xam ne ñoom tam ñoo jegeñee mu mel ni beneen feebar bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee léegi nga xam ne dafa am relation ak ñaar yi nii mooy lu ñoo ooyee cholestérol ak lu ñoo ooyee réyaay bu ëppa nit ki su amee yaram boo xam ne ëppa na ñaar yi yëpp réyaay bi nekkul lu nëbbu nit yi dañ ko dee gis waaye nit yi jàppee wuñ ko feebar. Nit yi sax am na ñoo xam ne dañ ko jàppee ne lu baax la. Nga xam ne nit su demee ba am kolla lañ ko dee ooyee nga xam ne soo toogee sax dafa taxaw ci table bi nga ne kii moom mooy dunda. waaw kii moom mu ngi dunda waaw parce que lekk na ba suur gis nga kolla baa ngi jóg kii moom moo ko yor. te fekka feebar la. nekkut loo xam ne lu baax la ci moom waaye nit yi giseewuñ ko noonu am na ay nit yoo xam ne ay gox yoo xam ne jigéen
su amut yaram lool sax dañoo ne kii nii daal taaruwut taaru mooy ki am yaram lool ba yaram bi ëppa loolu tamit ñun giseewuñ ko feebar waaye nag su demee ba am yaram ba am fu ba mu ëppa feena loolu feebar la parce que ay jafe-jafe rek la koy indil te jafe-jafe yi bëri nañ ba nga xam ne xëj na ci programme bi tey sax duñ ko mën a wax waaye xëj na su nekkee time may nañu dinañ ci dugga ci yenn ci jafe-jafe yoo xam ne riyaay rek dina la ko jox te moom dafa ànda ak lu ñoo ooyee cholestérol léegi ñëpp xam nañ cholestérol koo wax rek mu ne man dama am cholestérol lan mooy cholestérol nag mooy lekka yi nga xam ne moom ngaay lekka yoo xam ne dafa am ay graisse yu moo def sa biir yaram bi yoo xam ne graisse yooyu yaram bi bugg ko daf dee lor yaram bi loolu mooy cholestérol te luy indi rëyaay mooy indi cholestérol tamit so ñoom ñaar dañoo ànda soo amee cholestérol bu bëri boobu nag ci yaram bi lu hypertension dee def moom sax daf dee indi high blood pressure rëyaay boobu ci boppam mun naa tax nga am high blood nga am hypertension rëyaay bi ci boppam mun naa tax nga am diabetes mun na laa indil diabetes ba pare rëyaay bi ci boppam mun na laa indil feebar yu la diabetes ak high blood yëpp di la jox mooy nga am lu ñoo ooyee stroke wala am lu ñoo ooyee heart attack wala sa kidney yi yaaxu ak yeneen yoo xam ne dina ko def kon rëyaay bu ëppa buñ ko jàppee ne lu baax la nañ ko jàppee ne mbir la moo xam ne suñ ko mënoon a fanxa ñu fanxa ko am na ci yoo xam ne nag xëj na dafa àndaa feebar yu tuuti la nag bëriwut de ñu bëri dañoo ñëw ne man dama am yax rek moo tax ma rëy nii wala ñun suñ famille dañ am yax déedéet demeewut noonu so su nit deeyoon ñu seet skeleton bi kenn du xam kii moo amoon yaram kii amutoon yaram because yax yëpp di same size la amut kenn koo xam ne yaxam dafa different loolu noonu lu ñu ko indil léegi ci àdduna si léegi nii mooy suñ lifestyle mooy naka la ñoo defee suñ dunda ni ñoo defee suñ dunda nag ñaari mbir rek la mooy lekka yi ñuy lekka ak yëngatu bu ñuy def léegi nag yëngatu bëreetut ci àdduna si léegi nii amoon na time boo xam ne foo jóg pour dem beneen place bàyyi foos nga dox time boobu moto amut time boobu sareeti sax bëriwuñ nit yi dañoo dox man suma papa daf ma daan wax ne daf daan doxee Fass Caaxo ba Baara waaw dox waaw guddi gi la ñuy jóg dox balaa suba fekk ñu ngi egg Baara te loolu rek lañ amoon pour def léegi nag ñun amatuñ pour def loolu noonu foo toog rek moto yaa ngi am soo doon dem sax mus nañ fee dox mana Mariama Sané fii ba naka lañ ko ooyee Westfield mu nekk lu gàtta loo xam ne xëj na dinañ ko defaati pour wan nit yi ne lii mbir la moo xam ne yomba naa def waaw waaye léegi nii nit jógee foofu noonu ñëw liggéey si fii nii QCell sax xam naa ne soo seetee 90% bi yëpp seen moto la ñoo dugga wala dañoo jël taxi ñëw benn 2 minutes mu ñëw wàccee la nga dugga nag fekk nag yow amoon nga opportunité pour dox te doxuloo yëngatu bi léegi nii dafa wàññeeku lekka yi bon lekka yi nga xam ne dafa bëri graisse lekka yu yomba yëpp léegi mooy lekka yu bon yi ok lekka yi nga xam ne mooy lekka yu baax ñoo seer léegi nii waaw léegi légumes yi soo demee ci biir marché bi bëgg koo jënda ku amut xaalis du ko mën a jënda waaw waaye soo buggee nag yu bon yi nii nga xam ne moo laa indil high blood pressure soo demee lu yomba la moo nekka waaw mun ngaa dem léegi nii ci bitig bi jënda mbuuru bu mag def si sa mayonnaise ba mu fees del def si yeneen ay corned beef ak yooyu noonu yëpp nga xam ne mu ngi bëri diw nga def si xëj na benn $30 $40 jeex na wala $20 sax nga am sa fuul mburu mu defal la yooyu noonu yëpp soo bëggoon nag ne da ngaa jël benn kokumba sax suñ la waxee ñaata la doo ko mën a jënda kon loolu tam beneen problème la te waxoon nañ si fii nii foog naa ne bëgguma si dugga nga baalal ma guddal naa wax bi tuuti waaye ñu jéem ñu translate ko si mandinka toñaale a barka baake hani bi kaccaɓe tenten kanne commin docteur ya fo ñaame nga yele selo fo janne mi yalon ko wala mo kototi nata diabetes to mum mo dokodi sila a konsina barindi on to wala sanaw ma même mo ñi wara baati wala cholesterol wol fana mo kulle mi yalon ko fenjaw ballem balu kono ni ya jube dol ka fole he ñi min waratate a kono futoɓe wara he kaari de sila a pati kanne de akono futo fele warre nyinde he ko di tiole mate silang wato courant le be balo kono mol malo courant me mate ka fintile bari mol ka fole ko sila ni diale muso fanan ni balo warta wara nyado to ko nyinni yobe larene nyinka alhamdulillah la ko be betiyarine sila wala la futo bu me diyarine wato courant le be balo kono mol ma mellon ako wara bado bije wo fana mu courant te mo nyanta ke fana wo ka cheki ka long na futata monni woro kataji way dumala wo mu kultimi yalon koy to la jarat bundala be bete ala temboñi bateyata na tambita monni woro kata monni seka fele warta doman na tambita kata fo tan sabala ita la jarat bundala wo mu lanna tambolti
wo wara sifade wo mu courant ni nata cholesterol fanala wo manke kukutati mo bele yalo hani merol be yalo ne monon cholesterol ni ko momo hende cholesterol le be mbuka nyindom ni nga nyindom abe no cholesterol ma kantum ifana mu courant ne mi yalo ko feo fendi be high blood bal feo fendi be diabetes to abetole asi fondino nyaalale asi fondino disolale asi heart attack dino lelal woto wol be mu courant jawlade banake da mol ka fole ko ni dialo cholesterol ako fenne mi yalo ko ken jama domoro kono ni oke balo bu kana kengo nyim mutano kotenke wala katini ka wara ni oke da dron courant felenta nat silang dom na domornya na balunya wala sunta nyin courant fulo la sabobol mbukan na domornya mbuka korosi fengol nyanta men domol ambuke domo awati la mselan na tambo kije wati do ken jama balo kono courant doronno ako bi sita marché otol nyanta ka mel domo me anko jata kende la fannal wolle da jaw yata marché oto ni man ko do sote ta sannol fewon mel boko kakumbañol ni firi fewon ni se moja ta biti koto ay nyin tapala fa basa ay mayne so kije fafat ay kombi fo kije dalastan saba dalastan nan wo wole sone yata fe wo niyo domo wo fela ye mantora bari ta fe wole sone yati wo be mu kultimi ya lonko se sunno nyin obes memo warabati kata cholesterol wol be mu kuranati mi ya lonko anin jata kende amanta anda fana mu kuran jawlati woto nyanta katalale e kanna domoro jube aya foja ko silang ye domoro ke tenkundulata wala siyata ye domoro ke ye mamma do mamma nyin talata bakel bari sila nyin jamal laban bunda memo technology ti mobile ye ko be sonen hani be laari la laron ke se kiliro ke non sulata nyin ninel ya nate fayla bunda rewul ya joyata bari katama jannin fo Westfield fa ko yata mo jama bul silam ka taxi ta ke nati minute fula do ku bundal to wala ila hajo ka tamandi ni ko mi tamo ko he nyi dula jam farim wato wo tamo nyi wo be ta sula jata kende ya min nay ta fa o malo woto nga kata bake nganna domorol fana korosi nga tala nga kata bake ni domoro ke balo mamman hani bi jata kende ala kaccalo aka kaccata nun janne amalla faye wato jana kono ka senkan kacca coming doctor afanyane. Thank you very much, Loli. I think what we'll do is we'll open the lines now 50500505 while we talk about the other relatives. You know, we've talked about the brothers, we've talked about the sister, we've talked about the cousins, and now we want to talk about the neighbors and the other further relatives, okay? But before we go into that, we are going to open the lines 50500505 for people who want to join the program. Mbokk yi dinañ ubbi line yi léegi ci 50500505 waaye nag suñoo xaar call itam dinañ dugga ci yeneen mbokk yi wala yeneen dëkkandoor yi feebar yi ni ñuy wax nii wax nañ mag bi wax nañ rakka bi wax nañ doomi bàjjen yee doomi nijaay yi léegi nag dañ bëgg a waxtaan si biri seen dëkkandoor yi ak yeneen mbokk yu sori yi yi nga xam ne ñoo bokk ak feebar yi ni nga xam ne dañ dee nëbbu waaye balaa loolu ñu ubbi line yi 50500505 nga kacca bunda ele momo lafta ka kumandiro ke dabula kacca kono drong e sekiliro ke no 5050505 5050505 hani bi kacca kuno be fanu kanne nga koto fole nga dokofo nga bari mafo wala sano ma silang be dunna signal le kono. Seems we have a caller. Hello, caller. Hello. Yes, sir. Bale Nimbara. Nimbara. Kosande. Alhamdulillah. La programme wa diya Nimbara. Abaraka bake. Yenye ni Carol saka. Kumza kaje dole ka ko ha jisuma be diya jisuma ko kono warando ke anu si balden. So adu mun fo na moyo do. Yes, I think I've heard that. Mu ngi laajte ndax ndox bu sedda parce que am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñoo nekk xale dañ daan wax ne biir bu rëy bii nii ndox bu sedda baa tax xam nga lu daan tax mooy ne ñu am xaalis yi dañ daan am ay fridge am ndox bu sedda di naanaale ndox bu sedda waaye ndox bu sedda du la mës a jox yaram bu rëy loolu amut loolu noonu waxi nit yi rek la lu laa jox yaram bu yëy bi kay mooy yeneen yu àndaa ndox bu sedda boobu noonu mooy nit kooku nga xam ne mu ngi am fridge am ndoxam bu sedda mu ngi am yeneen façon ngi lekka yoo xam ne mu ngi koo lekka mu ngi toog benn place mu ngi am motoom nekku di dox comme ñeneen ñi moo tax ñooñu lañ daan di seetlu ne seen biir yaa ngi rëy ñu foog ne ndox bu sedda bi la waaye ndox bu sedda musuta jox kenn yaram ndox musuta jox kenn yaram loolu maa ngi leen koo wax fii nii tey ndox lu baax a baax la si yaram nga naan 3 litre ndox muy ndox bu tànga muy ndox bu sedda muy ndox bu nugga amut wax ndox musuta jox kenn yaram ndox du la mun a jox yaram ndox soo seetee lu ci lu mu amee duy joxe yaram
soo doon naan kilo ndox ñaata ay litre ndox ci bés bi di nga am beneen problème de waaye du yaram ngay am waaw yaram yu bëri diw yi yu bëri calories yi mooy comme maalo bu bëri beeg mburu yu bëri yeeg sukkar bu bëri beeg yooyu noonu moo laa jox yaram waaye du ndox musta jox kenn yaram so mun ngaa naan ndox bu sedda mun ngaa naan ndox bu tànga mun ngaa naan ndox bu nga lu la neex nga naanee ndox 3 litres ci bés bi 3 liters of water in the day is very good pour adult bu nekk and the caller I think was asking what about cold water because many people used to associate cold water with obesity with people who have big tummies that is the water that is filling the tummy that is not true that is not scientific it has nothing to do with obesity water is just made of what we call H2O it has no fat in it it has no carbohydrate it has nothing apart from what we call H2O it's a very simple thing and it will not give you fat. It will give you, maybe if you take too much water, it can give you something else, but not fat. But 3 liters of water for every adult is very good thing, Lolly. Okay. Ngamere wo sene ata kililla male docteur e jabiro ke la kumandiro nyintole ko jisuma wonena buka mo kono warande jio beti ata hadama dingo jaato kono bakale tan yakata ye liter sabas min tilo kono mu fen kuma balti balola jaata kende ala fanna nyinto ako jisuma lomba aji kandi lomba mi ya lon kala kando ma wara ya mi nyaawa nyandi nyaama danko 3 liter wala liter sabo e timma o buka fenke mol ako komi na mir wala na jero to ka foko nunto molle ko mi ye fengo soto frijo babulo atele ka jisuma mi ka ja ko noy wari sa foko jio le ko jisuma le ko no waran ko bari jio nena buka mo ko no warande e ya mi nyaawo nyande asifa kanto jio mu fennete mi anko H2O le amon fendo soto ma nyaami nim fenna mam fen jakasa kono a senea tale anda ya tale ka yitan we have another caller okay. Yes caller hello caller yes hello. Yes hello. Yes hello sir wa alaikum salam hello ye la moy la telefono mbe moy kanne let him listen to the telephone not the TV ibe la moy la mobile to yetele tala mbe moy kan baake the delay is because he is watching this alhamdulillah ba ibe kada ko kala yetele tala walla jam fala ha mbi jandron bismillah time wato bita okay alla programme bi yani bakre alhamdulillah yenyi din karole soto walla lafta fenne fayla kacha kono programme bi yani bakre ambe moy kan abarka baake yenyi din karole soto okay anyway comme docteur fo nyamen na comme ibe jam fale la tele kan la moy tele la wala ande kaaje comme dol bi ñu jé ka fo ko ibaloka tay jara kan so ibaloke dimi so mo ko ko yeselo tamansero de bamalo okay abaraka sai la moy la tele la docteur be jabiro kala okay so I think what he is asking is that some people have some pains in their body some just feeling unwell and could it be high blood pressure could it be diabetes yes there are mild symptoms that could point towards especially diabetes can give you that feeling of tiredness that feeling of body aches it's not really pain just aches in the body you are tired you cannot get out of bed in the morning and all that it could be diabetes it could be other things also but it could be diabetes it could be high blood pressure what we are saying is that whatever you have in your body once in a while go to the hospital and check yourself especially for these two even if all you do is check for these two you may be saving your life by checking those two and we're just encouraging all callers when you call listen to your telephone rather than the TV if you listen to the TV it gives a delay and we have to wait for you to hear and you wait for us to hear mbokk yi laajte kat boobu moom lu mu laajte léegi nii mooy yenn yi da nga dee toog rek ngay am ay métiti yaram bi tayal ak yooyu noonu ndax loolu high blood la ndax diabetes la ma ne ko waaw diabetes mun naa ñëwee noonu especially diabetes high blood tamit mun naa ñëwee noonu waaye ñun lu ñoo ñaax nit yi rek mooy ne soo amut feebar sax demal nga cegi dinañ mun a xam ndax yaa ngi am high blood lu yomba pour xam la ndax da nga am diabetes yeah, we will just take the caller. I'm sorry, then you can translate that. Yes, hello caller. Hello. Ila tele ka watala. Hello caller.
Yeah, okay, that one has gone, so maybe you can make your translation before we get Doctor Jabiro ke wo kumandir lala nyinin karoto ako wati do balo kono katara jara jara la e se kuminta ko mi alon ka sa tale fofo namu e mandaral galle mi anko high blood lemba doctor ko ha ase ke no high blood ti wala diabetes wol be mu e munta drong mandar galle mi alon ko e niya soto e balo kono e se kata ko ke ta jaral bundar ye checkiro bukal amo alomambe e ka long mumu e ako fana mu kulti mi alon ka be kumala bakel e kantum be mu kultimi yalon ka datini wol nya brase keno fendo fanatil bari men yalon ko wala koyta e yeta lopitan bundato ye checki yalo membe le sine jaral mo. Thank you very much. Yes, now we go to the distant relatives or the neighbors or whatever we want to call them of these diseases. And it will be very unfair for us to talk about diseases that can be in your body for a long time and hide in your body, and then when they finally come out, they are very dangerous, without talking about cancers. We have talked about cancers here many times, different types of cancers, because cancer can catch anywhere in your body. And cancer also is known for that, because the beginning of cancer is not usually painful. And some of the cancers are inside your body, they are not outside. If you have breast cancer, it can come a little bit earlier, but even there is no cancer that you can discover in your body with obvious symptoms which has not spent months or even years inside your body. Even the breast cancer that is outside, talk less of a liver cancer which is inside, you cannot see. It seems we have another caller. We will pause there. Hello, caller. Hello. Yes. Sumole. Ala program mo di atanir bakit. Abarka bakit. Tele kamo talala domanding. Yo, betamito. Yo, batang afun. Ha. Kakwalin ke kunyole. Yo, bismillah kacar. Antam famara turele. Abarka. Bismillah, albarka famara. Silang dobiye nka uraro ni nka jinjaro minede jinjaro abe sase kon comme jinjaro me alon ko comme comme fo o jinjar sase nga faham fo dum abeta ta baloto le ba. Yo, Doctor Bejabel, inshallah. Okay. Okay, so the caller is asking whether ginger, the one that is in the sachet that we buy from the supermarkets and so forth, people are making it now in Gambia, and I'm commending any Gambian who is starting to package things in the Gambia, the wonjos, the gingers, the ditas, all these things. Fruits and vegetables where ginger falls in, and some of these spices are very good. Ginger, for us that are Muslims, is even mentioned in the Quran. So definitely it has a lot of benefits. It has a lot of vitamins. It has what we call antioxidants, which can prevent you. We are beginning to talk about cancer. It can prevent you from having cancer. Some people even think that it has some beneficial effect on high blood pressure. It's not a major effect, but it does have beneficial effect. What we can learn from that is that taking these natural things are very good. So ginger, garlic, onions, the vegetables as a general thing, fruits as a general thing, these all have a very immense health benefit to us. They are better than the other things, the processed foods that we have around, which can be very dangerous to us. And I think what I can tell him that yes, it is useful. I like ginger myself, and I do take ginger, but what you should be careful about is not to put too much sugar in it. Don't put too much sugar in it, because then the harm of the sugar outweighs the benefit of the ginger. So you put very small amount of sugar, or if you can take it without sugar, take it without sugar. It seems we have another caller. We'll take the caller before we answer. Then I can say this in Wolof and we say it in Mandinka. Yes, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah khair. Kaira drong, bismillah kacar. Ko mero ka nyinin karo so da bra ko nyinin karo ni walan ko.
mu nekk ni fa sa wi ni ka fa ni beta mu han tama jang ka kalanta ko ni ka faare ni mu nekk sa ani ni wo soto e ba jangala nyaay ya barka docteur ba jabila be jabila so mbokk bi lum laajte léegi nii balaa li di ñëw mooy jinjar ndax jinjar baax na mu ne jinjar bi nga xam ne daf ko dee jënd ci supermarket bi ñu def ko si sachet ma ne man lu ma see njëkk a wax mooy man ndokkale Gambien yi nga xam ne commencé nañ léegi di defal ay façon yii nii di ko paquet jinjar bi di tax bi ñu ngay jënd drinks yi from outside lu tax ñuy war a jënd drinks from outside ñu ngay jënd yenn ay bagage yoo xam ne mu ngi am fii nii nga gis ko si supermarket bi ñu ko defalee Amérique xëy na fii lañ ko jëlee de dem yóbbu ko ba Amérique defal ko def ko ci paquet indi ko fii nii Gambien si léegi nii am na ñoo xam ne ñu ngi commencé def loolu maa ngi nokkalee ñooñu jinjar dafa bokk ci mbir yoo xam ne ñun ñi nga xam ne ay julit lañ tudda nañ ko ci alxuraan te jinjar baax na am na ay vitamines yu bëri am na lu fa nekk loo xam ne ñu ngi ko ooyee antioxydant daf dee mën a tax cancer mu wàññi nga am cancer wax nañ ne sax baax na ci high blood pressure daf dee di dimbali ci high blood pressure ak yeneen yu mel noonu comme laaj comme soble comme yeneen meññiteef yëpp lu ñoo wax vegetables moom lañ dee ooyee vegetables yooyu ne yëpp yu baax la lu ñoo wax fruits ay sarans ay mango ay yàlla daf ñu defal yi nga xam ne dinañ mun a aaral lu bëree bëri ci suñu ay feebar ñun nag ñu bàyyi yooyu noonu léegi dem nag ci bagage yoo xam ne bitim réew la day jógee ñuy jëfandikoo yooyu noonu du ñu amal njëriñ yii nii mooy yi nga xam ne moo gën lu ma ko wax rek mooy ne su nekkee yaa ngee naan jinjar boobu noonu nga def ko ci ndox bu tàng wala nga def ko ci ndox noo ko munti defee rek bu ci sukar bi bëri parce que su si sukar bi bëree njëriñi jinjar bi yaaxute sukar bi moo ko ëpp so nga wàññi sukar bi bu baax a baax xam nga lu ñoo ataaya si boppam xob la boo xam ne mu ngi am yu baax ci biiram waaye lu tax ataaya di lor nit yi léegi nii mooy sukar bu bëri buñ ci dee def so su nekkee yaa ngee naan jinjar bu ci def sukar bu bëri defal tuuti sukar su nekkee sax da nga see def tuuti lem kudu lem nga def ko ci kaas ak jinjar moo gën ngay cee def sukar bu bëri barka bake wo ñininkar la docteur e jaabi ako jinjero betiyata bakel bara ñininkaro ka kate ka asase male sang ka dada ka min ka o betiyata bakel kantum ate folo ay mo gambie diwul tentu milia lon ko wolle ka domorota ka dada gambie banko kanja e melbo ko jinjerol kata fo wonjol anni ñin dita ho wolon e talol ni ku ko tawlte ako mu ku kuma e kan niaji be ka feol sang jangne kata ka dada gambie bantal kana sen ka murundina ka londina supermarket to woto membe dada kam fansum feŋol nga kata nga diki wol kam gadin feŋol folo ñin nakuto feŋol akol be kumata la ko jabo betiyata le muta fono laajo betiyata le kata fo ñin jinjarol be betiyata hadama diŋol la jata kende kanto akol ni ka fo mu ye ko antioxidant yes. Wol fana mu kultimi ya lon ko bantam bilolon pour ka ke motankandi cancer courant la asi mako no fana high blood kala dimuta ka tala kol be mu kukumalti woto jinjaro ni ba tala ye yamar minna sukuro kana siya kono ni sa ke no fan liyo ko jara killing yo ta kana min akole fan kuman ni ya jube sila ataya fala ka mol batani dalilo min suda ko ataya mu jambolti kukumalle ba kon bari me ya tinya sukur jaman kani min tabinyol woto sukuro fanam kultimi ya lonko na lam tambita bolo kono rake mantoral. Thank you very much. We have only 3 or 2 minutes to go. We cannot go into details, but I think the message has gone through, which is that there are hidden diseases, including cancer. Unfortunately, I cannot go into details of cancer now. Yes, the last call's question, yes, quickly. I think what he was asking about, I have actually forgotten. Is getting tired easily. Yes, the lady who asked that